Examine data link. PG engine number 1, 2 on. Number 3, 4 off. Number 5, 6, 7, 8 on. Confirmed. Yamato. Instrument recorder on. Permission to sorting? Permission granted. Good luck, Yamato. Examine data link. PG engine number 1, 2 on. Number 3, 4 off. Number 5, 6, 7, 8 on. Confirmed. Yamato. Instrument recorder on. Permission to sorting? Permission granted. Good luck, Yamato.
Examine data link. PG engine number 1, 2 on. Number 3, 4 off. Number 5, 6, 7, 8 on. Confirmed. Yamato. Instrument recorder on. Permission to sorting? Permission granted. Good luck, Yamato. Examine data link. PG engine number 1, 2 on. Number 3, 4 off. Number 5, 6, 7, 8 on. Confirmed. Yamato. Instrument recorder on. Permission to sorting? Permission granted. Good luck, Yamato.
도킹세요. Examine data link. PG engine number 1, 2 on. Number 3, 4 off. Number 5, 6, 7, 8 on. Confirmed. Yamato. Instrument recorder on. Permission to sorting? Permission granted. Good luck, Yamato. 도킹세요. Examine data link. PG engine number 1, 2 on. Number 3, 4 off. Number 5, 6, 7, 8 on. Confirmed. Yamato. Instrument recorder on. Permission to sorting? Permission granted. Good luck, Yamato.
넘기세요. Examine data link. PG engine number 1, 2 on. Number 3, 4 off. Number 5, 6, 7, 8 on. Confirmed. Yamato. Instrument recorder on. Permission to sorting? Permission granted. Good luck, Yamato. 넘기세요. Examine data link. PG engine number 1, 2 on. Number 3, 4 off. Number 5, 6, 7, 8 on. Confirmed. Yamato. Instrument recorder on. Permission to sorting? Permission granted. Good luck, Yamato. Hey everyone, checking the mic volume. Am I loud? Am I quiet? Stream will start shortly. Can you hear me? Hello, hello. Turn up a bit? Okay. No problem.
SOL CRESTA. It could just be me. How about now? I don't want to blow you out.これも始まってんの？はい、では皆さんこんにちは。聞こえてますでしょう Good evening, か。 everybody. It's time 見えて for. んのかな？コメントなんか来てる？今ちょっと確認してるんですけど、見えてますか？こんにちは。 You're live in the chat. You see コ him? メントで反応していただけると助かります。 He said, please light up the chat so we know 機 you're 材 out トラ there. ブルで。発生するんではないかと。 Make sure there's no あ、 technical 聞こえ、あ、 difficulties. 聞こえてるようで、反応じゃあしていただいてありがとう If I ご get ざ too い loud, ま let me す。 know. I'll shut up. ですね、1月もちょっと終わりに近づいているんですけれども、新 Here we 年 are, 明けまし the て end おめでとう almost. ございおます。めでとうございます。January. 2022年もプラチナゲームズをどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いしお願いしま。ますす。ですね Looking forward to はい you さ rocking て with 本 Platinum 日は Games プラ in チ the ナ new ゲーム year. ズの Happy 大 New Year to 阪オフィスより everybody. 生放送でお送りしております。司会進行の高田です。よろしくお願い We し got ます a new MC, Nozomi Takahito, on the left 緊張して there. ます。めっちゃ緊張してます。本日はこちらの3名とともにお送りしていきます。順番に自己紹介をお願いします。 Cool, I はい、 got you. ソルクレスタ総監督の神谷秀樹です。 SOL CRESTA Creative Director Hideki Kamiya on the これ mic. 言ってもいいのかな？副社長として爆誕しました。このソルクレスタ。 He is now our よろしくお願いし executive ます。 VP. はい、 He's で the 僕の fourth 方 SOL が CRESTA. ソルクレスタのプロデューサーをやっております。鷲坂と申します。 We got SOL CRESTA producer Takahito Washisaka on the right. 僕の方が、ソルクレスタのディレクターの佐藤孝則です。よろし In く the お願い back, します。 we have the director, SOL CRESTA, 現場でやって Mr. ます。 Sato. はい、ありがとうございます。ではですね、本日はなんとプラチナゲームズが送る新作シューティングゲームソルクレスタの発売日をこの場で決定するということで、 I got the mic maxed out. I gotta speak up. まあズバリ今日の放送のメインテーマはこちら。 So the main theme for today's stream, 発売日。来ました。 when is SOL CRESTA's release date? 前代未聞の So we decided to set history and decide the release date on this live stream. 基本的に発売日は決めたくない。 Sometimes normally I don't really like to decide release dates. どうなんでしょう。そうだから俺はもう常日頃から昔からいわゆるマスターもうマスタープ否定派なんです。 So he doesn't really like to decide master submission dates. It's like it'll get done when it's done. 僕は決めないと、例えば決めたんです。いやどうでしょうね。あれなんですよ。だから But Washisaka, the producer, is like, I have to make decisions. ね花ぼたで今副社長爆誕したじゃないですか。しましたね。で次狙うのは社長の座だと思うんです。 But now that Kamiya-san has become the vice president, he has to go for, got to go for the neck of the president. 着々とその足型のしてるところなんですけど、そのマニフェストとして僕3つあるんですよ。 Oh, he's got a manifesto he wants to share. まず1対表の棚をどう設置。 Number one. 足りないじゃないですか。まあいわゆる領地を広げるみたいな。 So if you've ever seen the inside of the Platinum office, you know that there's a huge shelf full of figures, Transformers. He wants to add another one to the front. 魅力的じゃないですか、それで。まあ気持ちはね。そう、はい 使いたい、いやいや、もう使いたいだけ、会社のお金がなくなるんですか。 Number two, he wants to get rid of budget limits. Just burn through as much company cash as you need to. 第一の
Oh, and he wants to get rid of deadlines. 神谷社長ですか So with President Hideki Kamiya, it's going to get very interesting. So it's like, honestly, I don't really think we had to decide release date, but he lost 2-1. And Wash is saying, I understand you want to put your foot in, you want to make it as good as you can. あ、そうですよね。はい。 You know, he's got his specialties that he wants to put in. But he's agreed to hold back his tears and decide release date. But they've been discussing it round and round for so long. 今日は我々ではなく、ちょっとプラチナゲームズが誇るAI を搭載したスーパーコンピューター。 So today we're going to leave the decision of the release date up to PlatinumGames' very own AI supercomputer. That seems to be the fairest way. So let's take a look at our state-of-the-art, fantastic super machine. Uh-oh. Bring it over. ですね。 Now this is corporate secret. You ready? Here comes the reveal. It's the first time we're showing this supercomputer to the general public. Voila! Check out the supercomputer. We get a lot of use out of this. It's been here since the founding of PlatinumGames. It is the brain. PlatinumGames' true president. The device. スーパーコンピューターです。はい。今日はこれで発売日決めますよもう。はい。 So we're going to use this to decide the release date today. Against his better judgment. Against his wishes. I'm going to leave it up to the computer. ということで、じゃあちょっと少し説明をさせていただきたいと思い We'll ます。 explain some of these details here. こちらのマシンですね、中に数字が書かれた紙が入ってカプセルが入っており Now, inside the supercomputer, there are many capsules with data sheets ます。 in them. 佐藤さんの3名にこう And our SOL CRESTA top brass, Kami-san, Washisaka-san, and Sato-san, will consult the computer 反映されていくという仕組みになっております。 and we will update our release date platform. It's a history-making decision. Now, don't get it wrong, it's a supercomputer, very reliable. 皆さんこのマシンについてコメントたくさんいただいてますね。ハイテクマシン来た。今回本邦初公開なんで皆さん衝撃を受けてると思います。 I'm sure this is a very shocking revelation of our technological wonder here. はい、それでは佐藤さんお願いします。 So first up 奪った僕が is our director in the trenches, Takanori Sato. 日本政府の発行している Of course, we have to use 100円 officially government minted 100 yen coins. 銅と Copper and nickel will allow us to access this supercomputer's judgment. Gotta feed it the energy. もういきなり回しますか。僕のやつはどこに入るんですかねこれはじゃあ一桁目。一桁目 So Mr. Sato here is going to. Uh-oh. 仕込めますかね。
Now, sometimes he's talking about his past. In the past, they used to cheat the gacha machines at the childhood candy store. So he's double checking to make sure that there's no foul play going on there. So general public may not understand, but he understands the ins and outs of the gacha device. Gonna shake it up. You gotta make sure that everything is above board. Everything is on the one. There we go. Okay, now we're ready to go. It's a delicate device, so you have to you have to perform maintenance of that type from time to time. And Takanori is going to drop his 100 yen in the CRE, the PlatinumGames CRE. And there we go. Do the twist. Uh-oh. The first data capsule contains a 2. The number 2. So our first piece of data is number 2. So something month, something to date. Could be a 0. Don't know. And now producer Takahito Washisaka, the eagle, he's got his data capsule. Oh, what could it be? It's a 2. Hey, we got another 2. So it is blank 22nd. 22. It could be 0-1. He likes the number 9. Number 9 has a chance. And now, Vice President Hideki Kamiya, he's warming up. He's flexing. He's doing his usual rock, paper, scissors stretch routine. Here we go. What will it be? There you go. Last data capsule. The last 300 yen of the SOL CRESTA development team. Oh, here we go. What could it be? Are you ready for this monumental reveal? 9. For some reason, Kamiya-san thinks 9 is the wave. 2! Hey! Got the tambourine. You say, hey man, you almost busted me in the back of the head with that firecracker. Well, look at that. Of all the possible random dates, February 22nd, 2022. Less than a month. So here today, the release date for SOL CRESTA, February 2nd, 2022. Yeah, break out the streamers. Get that tambourine working.
Yeah, it's a celebration. いや、ついに決まりましたね、これ。あら、もう、スーパーコンピューターの言うことだったら僕は腹くくるしかないです、これは。 It was difficult, but the supercomputer came through. でもお金がかかる。そう。ちょっとね、プラチナの体制が厳しいので、ポケットマネーもなかなか厳しい。僕の方が Yeah, using the supercomputer goes through the pocket money. プラチナにね、届けていただいたら、出してできるんですよ。 They have to fill out an expense form for the supercomputer. 銅とニッケル。はい。 The copper and the nickel went flying. 決めるしかないですね。決まりました。 Ah, that was tough. February 22nd, 2022. Just under 4 weeks from today. こういう生放送なくなる。そう、なくなります。稲葉を蹴落として。はい、では発売日も決まったことですし、皆さんで He says he's gonna knock Inaba off so he can have more or maybe less streams. お正月ダンス来ました。お正月ではないの。 Happy New Year. A little bit late, but we've got something. Oh, I don't know if you've ever seen this before. In Japan, they have these square-shaped wooden cups used for special occasions to drink the sake. Of course, we're working right now, so they're not gonna put any sake in there. But PlatinumGames official wooden sake cups, which you can get on Amazon, our official Amazon store page. はい、ということで、はい、じゃあ。 So with the with the intention of tipping back a toast. So even though Kamiya struggled against deciding dates, he, Washisaka, and Sato have finally done it. Washisaka especially was putting his foot in it. And now in celebration, Kanpai, cheers. Yeah, a little bit of air sake. はい。たくさんコメントもありがとうございます。 So yeah, check out the Japanese, our store page on Japanese Amazon, which you can access in English, and they'll deliver. Corona notwithstanding. なんか生み出してる感じ。そうですね。生命に近いです。 So the supercomputer, nanotech, I'm not sure if you were up on that. It's put back into storage. Now we have some more information. So looking at the teleprompter, we're going to talk about the some art, SOL CRESTA art. So you can see in the background, we've got our big SOL CRESTA poster back there. So we want to show off the key art for SOL CRESTA. One of our greatest artists in the studio has finished SOL CRESTA's main art, and we want to show that off. はい、ではそれではですね、ソルクレストのキービジュアルを描いたリード UI デザイナーの So let's invite in our SOL CRESTA lead UI artist, Rui Onishi, soon to make an appearance. She is one of the best artists in the company. She doesn't want to show her face. So she's got on the Wonder Mask. Once again, this is Rui Onishi. She is our lead UI artist on SOL CRESTA. She's also contributed art to many, many Platinum games.
So she has drawn the original SOL CRESTA key art, main visual. Now we're about to show that off. Got the reveal. And here we go. Yeah. Can we get a close up? This is SOL CRESTA key art. Oh, got one more piece of art. Ooh, so this one shows off the crew of the Yamato. The Yamato. Yeah, close up, close up. There you go. So this is on canvas. This is hand-drawn art, analog, by Rui Onishi, not digital, on canvas. So these are the 3 ships that form the Yamato. Thank you for the super close-up. And the other art piece, this is our 3 crewmen and someone in the back, a mystery figure. Once again, this is all hand-drawn. She's a giant. So this is one of the cool things we did in the time since we announced our unfortunate delay. Quality up. Yes, that is exactly right. Amaterasu, Tsukuyomi, and Susanoo. Those are the 3 ships. So yeah, going for a little bit of that old school feel. It's in line with our neoclassic. So, in order to bring out some more of that classic feel, we had Rui Onishi put her foot into it with that art. And it was saying it was an honor for her to be tapped for such a momentous task. And it was also her decision to do it analog to get more of that genuine 80s style. So of course there were a lot of requests, decisions, adjustments as she was drawing the art. Ooh, Einhand. That's a classic. So this is actually Rui's first time working directly with Kamiya-san on a project. Her first project after joining Platinum was Transformers. Transformers Devastation, which, if you haven't played, is dope. It's hard to get a hand on now, but Kamiya is saying that her art is very reminiscent of Showa style, the early Japanese period, 60s, 70s, like back when Kamiya was coming up. But Rui Onishi is very young. She was not alive then. But she knows how to capture that style. And Rui herself already liked Transformers. She's got mad Transformers on the desk. He said,
what's next after Transformers? She said, oh, what do you mean? What do I like next after Transformers? But now he's talking about. ああどのバージョン FX なんだよ昭和の話してんのに最後のじいさん She's a big robot fan. Oh yeah, and she actually, if you played Astral Chain, she was the UI designer on Astral Chain as well. こんな感じで、じゃあこれはこの機体と人物の2つこう用意してもらった。 So we've got these two pieces of fantastic art featuring the ships and the characters. Mystery figure in the back there. とかいろいろあったんですが、じゃあこれ完成、これ2つを組み合わせて完成の後がどうなるのかっていうのをちょっとじゃあ画像で見ていただきましょう。 Oh, and we've got, ooh, we've got the combined ship and character art. こんな感じになるわけです、ね。 Look at this fantastic piece. 機体とあとキャラクターで、その後ろにはこう謎の人物ですね。 Got this again, the mystery masked figure behind our three intrepid pilots. And Unit 1, 2, and 3, the Amaterasu, Tsukuyomi, and Susano. The red one is Amaterasu, blue Tsukuyomi, and yellow Susano. And they combine to form the Yamato. 名前言ってもいいのかな。名前言ってもいい。主人公があれなんだっけ。 He forgot the hero's name. We've got our three characters here. The Sho, the red leader. Sho Tendo. On the left is Luna, pilot of Unit 2. And on the right is Drill, pilot of Unit 3. You can see the numbers on the bottom there. Very slick. And Drill's pet hamster, Hamco. So these three unlikely heroes come together to save the galaxies. Okay, zoom out a little bit. Sometimes the analog extends to other places as well. So again, you got this composition, art style, very reminiscent of that 80s style. I was alive in the 80s. I do remember stuff like this. So the actual designs of the characters and the ships themselves were done by a different artist, but Rui has put her own style onto them for this fantastic art. So it's a little, the style is a little different from the more anime style that you can see kind of in game in some of the art, but Rui's put her own touch, her own stamp on the SOL CRESTA main characters, main players here. She said she didn't really have that much experience drawing, vehicles and characters, but she has a lot of Transformer drawing experience.
So this is drawn many, many, many times over. Look at all kinds of reference materials. あこの人が結構そのアナログで描いたアートが昔はやっぱ主流というか。 Like I was saying, especially back in the day, a lot of the art you would see for video games and arcades and stuff obviously was hand drawn. And some of that's coming back. 昔のナムコ黄金期のポスターを撮ってくれてるんですけど、なぜかコナミ、カプコン、セガ、やらないんですよ。 So like Bandai Namco, they're bringing back some of that old school art. They've actually re-released some of it, but he's like, come on, Capcom, Sega, what's up? Konami, what's up? コナミ、カプコン、ちょっと分かってないんですよ。ポンコツで。 So you need to jump on re-releasing. Let's see some of that old school goodness. Uh-oh, what's this now? こちらに、はい、 Oh, ポスターの、 we have a poster version with the SOL CRESTA logo. はい、まあ、テストで作ったものなんですが、はい、ポスター、こういう感じ So this is a prototype. 今回これかなり大きいですよね。 It's a pretty big poster. It's B1 size. I'm not sure exactly how many centimeters by centimeters, but you can see it's taking both Rui and Kamiya-san to hold it up. というサイズで、 It's pretty good size. まあ、昔のそのアーケードのポスターって B1 が多くて、まあ、大体縦が主要だったんですよ。 So it's pretty much the same size as those old arcade posters. This is landscape, but those obviously would be portrait to fit on the cabinet or up in the arcades. はい、ということでこんな風になってます。はい。なんとこちらの出来たてほやほや T ビジュアル B1 サイズポスターを神谷さんと大西さんのサイン入りで視聴者10名の方にプレゼントしたいと思います。 We are going to give away 10 of these posters with autographs from UI genius Rui Onishi and creative giant Hideki Kamiya. We're going to give 10 of these away today, signed. 反対向けます。 Uh-oh. ではです You ね。 have some analog tech. じゃあ今からちょっと応募について説明させていただきます。 So we're going to explain how to enter the giveaway for these posters. 実際にお手元に届くものと若干異なる部分あるかと思いますが。 And this is a sample, this is a prototype, so the final product may be a little bit different. ロゴが入りますね。プラチナロゴ、ハムちゃん Okay, so the platinum logo, the hamster logo, will be in the lower left on the finished product. はい。では応募方法について説明します。 So now, 今から how QR to コードが表示され apply. ます。 Got a QR code up on the screen. こちらアクセスいただきますと応募フォームに飛びますので、そちらにニックネーム If you scan this QR code, it'll take you to a form where you can fill out your name, information, and apply to receive the poster. 英語版の放送をご覧の方もご応募していただけます。 And this is for everybody. This is for everybody watching both streams, English and Japanese. 今画面にQR コード出ているかと思います。こちら10分程度掲示してますので。 So we're going to leave this QR code up for about 10 minutes. Bust out your smartphone, scan it, and fill out. The form is very short. So yeah, just your name, address, email. Make sure it's all right. Make sure that the name that you put in is something you wouldn't mind being read on stream. コナミさんにもポスター出していただくということでね。はい。出したらめちゃめちゃ買うんですよね。めちゃめちゃ、だって僕ナムコ、バンダムのそのナムコタイトルのやつ僕全部買ってます。これから出るやつも全部買います。セガもスペースアリア、ファンタジーゾーンも買いますよ。やっぱり Kami's buying up all the reissues, the arcade archives, Sega, Bandai Namco, Konami. Yeah, in his role as imaginary future president, get rid of those deadlines and just play arcade archives. 早速発売日が決まったということで、お祝いのメッセージをなんと頂戴しておりますので、そちらをちょっと順番に
Oh, it appears that we have already received congratulatory videos, having decided the release date. So first, we have a video from current president, Atsushi Inaba, I believe. Okay, sorry for the ghost noises there. We'll figure that out. はい、稲葉さんからのメッセージでした。ありがとうございます。 Once again, that was Atsushi Inaba on the mic. Kami said, I'm still gonna knock you off, but thanks anyway. いやーね、わざわざビデオメッセージをくださったんですね。はい。 That was fast. 続きましてですね、なんか株式会社ハムスターの浜田社長から Ah. So next, we have a message from Hamster Company President Satoshi Hamada. プロジェクトが始まる頃に結構考えたことがありました。どんな作品だったらムーンクレスタ、ヘラクレスタの作品としてユーザーの皆さんに納得してもらえるのか、満足してもらえるのか、喜んでいただけるのか、結構悩みました。行き着いた答えはクラシックゲーム、ムーンクレスタ、ヘラクレスタをこよなく愛する神谷さんが納得した作品であること、それに尽きると思いました。神谷さんが楽しいと思った作品、神谷さんが満足した作品、そして神谷さんが納得した作品であれば、ユーザーの皆さんには必ず喜んでいただけると信じています。それだけに発売延期が1回だけだったことには正直驚きました。稲葉さんの立場だとありえないのですが、僕の立場だったら1回2回延期していただいても全然問題ありません。その分本当に仕上がるのであればいくらでも待てると思います。ユーザーの皆さんもきっと同じ思いで期待していただいているんじゃないかと思います。今は最後の調整をされている頃かと思います。お体に気をつけて、神谷さん、そしてプラチナゲームズの皆さんが納得される作品に仕上げていただけたらと思います。頑張ってください。Yes, a little bit serious, but yeah, that was Hamster Company President. So Hamster, not sure if you know, Hamster is the kind of modern day incarnation of Nichibutsu, which was the company that made Moon Crest and Soul Cresta. A lot of other shooting classics back in the day. Kamiya-san is on a stream every Thursday here in Japan with Hamster because they put out the arcade archives on PlayStation, Switch, I think Xbox as well. Got love for the classics. 本当にありがとうございました。ありがとうございます。 Kamiya-san also is very thankful, very happy to have had this chance to work on CRESTA and work with Hamada-san. Next message is from, yeah, Sound King. ソルクレスタはクラシックゲームの要素がたくさん詰まっていて、ものづく
That was the man, Koshiro. He has worked on so many classics. And I can tell you, as someone who's heard the whole soundtrack, the whole thing is hot. まあ、ネオクラシックアーケードっていうプロジェクト自体が成り立たなかったんじゃないかなと思うんですけど、Kamiya-san saying that without Koshiron's help, the whole, not just Soul Crest, but the whole neo-classic arcade initiative might not have taken off. 感覚とかで蘇らせて、今の皆さんと一緒に共有して楽しむっていうプロジェクトなんですけど、まずそのクラシックっていう部分を正確に知らないと、So even though, the neo-classic arcade, we want to take the fun and the feel of the classics and bring them to life, revitalize, not even revitalize, just, make modern kind of versions of those, but without that real knowledge of what it was like back then, that classic knowledge, then it wouldn't take off. And even among Platinum, there aren't really that many people who are involved in the game industry at that point, at those 80s, years that we're trying to get the feel of. So, the first name that came to Kami-san's mind when he was trying to find these people that we could tap for that knowledge, for that information, was Yuzo Koshiro. された音楽っていうのには僕も親しんでいて、古くはそうですね、僕が一番最初に自分で遊んだ小城さんの曲のゲームっていうのはソーサリアン。So the first game that Kami-san played with Yuzo Koshiro music was Sorcerian. Then Ease. ActRaiser, of course. And he's still composing, still on the front lines. So obviously his resume is deep. He's got the history, he's got the knowledge. So how do we add these neo elements while still respecting and keeping that classic energy? So we gave Koshiro-san, the base of what SOL CRESTA is about, and let him do his thing. And then Kami-san, even as just, as a fan, as a player, this soundtrack is definitely something that will satisfy everybody. Kami-san's loving it. It's gonna be hot, I'm telling you. And in his congratulatory video, he played the opening there at the end. There's part of the Stage 1 music in the blog post that we just released on our official page yesterday? Maybe Friday. 神谷さんもおっしゃっていただいたんですけれども、今プラチナゲームズの公式サイトの方で、BGM 小城さんの、BGM メイキングのブログが公開されておりますので、よろしければ生放送している横にそちらも。Yeah, so we released on our Friday. We released a blog post from Koshiro-san about making the music for SOL CRESTA. So. It's a little technical, but may show off a little bit more music later. So we got another music, another video from the cool guy, Takahito Taura. クエスタの発売日が2月22日に決定したとのことで発売決定おめでとうございます、非常に楽しみにしております。発売日までもう少し頑張ってください。
Yes. Taro on his Killer Queen bites the dust. So as you know, director of Nier Automata, Astral Chain, working hard. 嫌がってたように見えないくらいなんかこう入り込んでる。俺なんか俺なんだっけ古畑モノマネでもしてんのかな。Kami thought he was doing. Thought he was imitating somebody. Cool director. で続きましてですね、なんかスペシャルなこちらの方からもいただいておりますので、どうぞお願いします。 Let's see who's up next. Oh. 明けましておめでとうございます。ゲームクリエイターの横尾太郎です。ですね、新年明けてですね、ニーオートマタでお世話になったプラチナゲームズさんにご挨拶に来たんですね。そしたらですね、宣伝動画を撮らせてほしい。宣伝動画っていうのはソルクレスタ、こちらの発売日がですね、2月22日に決まったということでおめでとうございます。実は2月22日はですね、うちの妻の誕生日なんですけど、お祝いということで妻にこのゲームを送りたいと思います。多分妻はですね、2分ぐらいやって遊ばなくなると思いますけど、2本買いますから。はい、でも神谷さんこうやってね、シューティングを自由に作れてすごい羨ましいなと思います。このビデオを見てるシューティングメーカーの方で横尾太郎にシューティングを依頼したいという方がいれば、ぜひこちらの方にメッセージをください。こちらっていうと多分画面の下にね、連絡先が書いてあると思います。そんな感じでよろしくお願いします。では今年もよろしくお願いします。わーMan. Yeah, so even Yogotaro hooked us up. Yeah, actually, if you didn't know, Yokotaro's wife, Yukiko Yoko, she is the artist that drew Katsu and Don for Taiko no Tatsujin. So you've probably seen a lot of her art. Very prolific. We kind of say Yokotaro is also a big shooting fan. And he and Yoko-san are the same age. Both got into games in 1994. Back when, in the day when they were boys, just getting into the industry, Hideki-chan and Taro-chan. He said he'd like to see a shooting game from Yoko Taro too. It would definitely be wild. He said he was jealous. Again, he's talking about his dislike for deadlines. But yeah, I mean, as game creators, you want to be able to make what you want to make. He said, once we get President Kamiya, no more deadlines. Thanks to everyone for those heartfelt messages of congratulations. So let's check in on the entries for the poster giveaway. So we're going to close off entry after 5 minutes. Got 5 more minutes. We've got the timer up on screen. So if you haven't entered the giveaway for your chance to win that hot SOL CRESTA poster, do it now. He said, Hideki Taro-chan.
ってますね。神谷さんの年代すごい人ばっかりでね。94年の年代で言ったら、今匠シューとかね、Oh, so other 94 game industry entries: Takumi Shu of Ace Attorney, Masahiro Sakurai of Smash Brothers, あと、上田さん、Fumihito Ueda, 上田さんも同じですね。そうだ、スクエニのプロデューサーの斉藤さんも同い年。Squares, Yosuke Saito. レジェンドがたくさん。まあ、レジェンドって僕だけだと思います。She said a lot of legends. He said, I think I am the only legend. 皆さん、もう応募は、ね、これはあともう、And that was a crazy time in どし games. どし応募いただけたらと思います。応募してくださいね。Make sure to enter. ちなみにガシャガシャガシャって横尾さんあれ自分でやってた。Yes, was that really Yoko shaking the blinds like that? Or just somebody else? Yeah, that video was taken here at Platinum. ほら、あんなことやるんだ。 They're checking out the JP chat. そうか、ボスコミアンのポスターの横だった。まあおお、ありがとうございます。 I think he said that Yoko-san did the poster for Bosconian. That's old school. そう、小城さんの記事、俺もすごい興味深く、ちょっと専門的なことも書いて I'm talking about Koshiro-san's blog post for us on our official page. Again, it's a little technical, but it is interesting about making music for SOL CRESTA, and it's kind of his general process a little bit too. ソルクレスタの連鎖にあたるテラクレスタですね。 Getting in tech talk. PSD っていうなんていうか、まあちょっと原始的な音が出る。 So in the Terra Cresta soundboards and motherboards, there were two versions. One with PSG. It's a little more almost primitive, but richer. And that was the main in Japan, PSG. So that's what Kamiya is used to. That's what he knows. So the Terra Cresta boards that went overseas outside Japan, once the chip situation was taken care of, had the FM. まあそっちで遊んだ方が確かに音はゴージャスなんだけど、まあいわゆる味わいっていうところでは、あと現代圏的にもちょっと PSG とか。 Again, Kamiya himself is a PSG fan. This is what he knows. It's familiar. He was talking about that with Koshiro-san. So he gave a little bit of input, a little back and forth on the music. 1 minute left. 大丈夫ですか？皆さん、ご応募し忘れないようにお願いします。 Don't forget, make sure you fill out that form. Scan the QR code. Put up that Google form. 音楽聴きまくってますけどね。自分の席でめちゃくちゃいいですよね。ユーザーの方は本当に。Kamiya-san saying he listens to the SOL CRESTA soundtrack on repeat at the desk. It's hot. There's put my personal stamp on it. It's good. There's a lot of earworms. There's a lot of headbangers in there. まあ僕もこうあれこれ言いましたけど、高野にいろいろあれこれ言って、一部なんか俺もこのくらいいいのになと思ったらまだ高野が見ていくらした。 They're talking about still trying to cram in more goodness and more content in SOL CRESTA. Yeah, we took that delay time. We definitely put a lot more in. Okay, that's time for the giveaway. Not sure exactly how many entrants we got, but must be a lot. Thank you for entering.
前にですね、 Oh, before we present the winners, he's got something he wants to show off. まあこの発売日決定会議 Who cited the date here in our release date forum. And even our release date forum got delayed. そうですね。なのでステージ3を今日は So, little extra. Let's show off stage 3. So we showed off stage 1 and 2 on previous streams. And now we're going to have Director Takanori holding the PlayStation 5 controller there. He's going to show off his godlike stage 3 play. お見せしましょうか。はい。ではお願いします。準備は Well, here we go. はい、解説付きの So we have some godlike commentary on some godlike play. Stage 3, Saturn. はい、空母 Listen to the music. 神谷高松から発射するわけですね。でこれステージ3なんですけど、こういう形でちょっとね岩石の多いステージになって So stage 3, Saturn. There's a lot of flying boulders here. ドリルなんですね。まあドリルは And boulders, basically rock obstacles in general. Those can be taken out with drill. So if you put the Susanoo in lead, you can get the drill shots. This is line formation here. ステージ3これは Get your front and back. 砂漠の And as you're flying over the surface of Saturn, it's a little bit of a desert style visual. で、はい、これステージ3から始めてるんでフォーメーションチップがまだ一つしか集まってないんで So you get in the formation こういう形で chips. フォーメーションチップ選んで And you shoot the formation chip to turn it into the formation that you want if you don't have. フォーメーションチップ5つ集めると一番最後なので And once you collect all 5, that unlocks the secret 6th formation. So you see now he's got the line, he's got the sweep formation. でこの黄色いリングはこの3号機先行した状態で And these rings, let me turn the sound up. The game sound is a little muted. Let me turn up デルタフォーメーション the output audio. I'll stop talking. はい今コマンドショットで後ろの敵倒しましたね。まあ敵を倒すとこうソルメダルって言われるメダルが出てくるんですけど、これを集めるとSo as we 画面 explained である before, リニアが as you shoot enemies, you get these medals, fill up the soul gauge, which unlocks additional command それ shot によってああいう types. コマンド入力すると or gauge. 機体後方に向かって弾を撃てるようになる This コマンド purple formation is the sweep っていうのがこう使える formation. ようになるので、まあ敵をこう効率よく倒してメダルを集めていくっていう And when you defeat enemies with the formation shots, you get more medals. 金の方がぐっとゲージは上がるんですけど、フォーメーション攻撃で敵を倒したりす And る this とより多くの kind of teal green ball, you shoot that, it fills up your energy, your soul energy faster. そうですね。で今緑色の弾をねこう撃ってたんですけど、緑の弾を撃つと左側のゲージがフォーメーションゲージが溜まっていくんですね。マックスってなってる分でフォーメーション使えるんですけど、はい。だから使うと当然 Yeah, 一つ so 消費しちゃうんですけど、 the game sound これを on 集めていて on the bass stream is low, but we'll definitely make sure you can hear this later. はい。これ謎のライバル。これ謎ですね。謎のライバル。初めて見た。 Yeah, it's got the rival ship here. You see 2 ships, そんなところに気づいてしまい tandem ますと attack. よく見ると。今まではなんかこうエイリアン的な形。 No, actually, you have こい 6  つだけはちょっと formations. The formation shots don't change depending on the ship これ configuration. 今はね、 What changes is the type of regular shot and charge shot. So, like right now, you can see he's shooting the missiles, the blue missiles. That's when you have the leader up front. When you have the blue ship, the Tsukuyomi up front. こちらでこうキャラさっきご紹介したキャラ Mecha Bender, yes, there is vertical mode, tate mode. まあこの辺の機体の謎であったりそうとかっていうのがなるほど。 So you can see now you've got the big drill, that's the charge shot. When you have drill, you have the yellow ship in the middle. You get the yellow ship charge. So, クレスタサーガのうんうんお話が明らかになるんじゃないかなと。 so this is the arcade mode, but the story mode will get into some of the history of the CRESTA saga.
その辺のギミックなんかもありますね。これは赤で通ると、はい、2000点入りますね。 Had a little jingle. そうですね、コンテナも3色あるんですけど、これもそれぞれの機体で打つとコンテナ開けることができますね。ちなみに分離してる時っていうのはちょっとゆっくりになるので、その時にこう敵の攻撃したり、敵のこう I think somebody commented on this a second ago, but when you split the ships to change the formation, it does slow down, and you can use that to get around enemy shots. そうですね。 It becomes a pretty important strat once you get later in. 敵の弾の間をくぐるときにこう分離する。ただその分離してる時間も制限時間があるので、まあ乱用すると The split time isn't unlimited. 分離時間がどんどん短くなっていったんですけど。You can kind of see there's a timer in the middle of the formation shot display. I think that jingle might be like the actual hamster jingle. だったり敵だったりっていうのがこう多く登場するステージですね。あえてフォーメーションでぐるぐるのやつを開けるっていうのもテクニックことをやってますね。そうですね。でこの緑の玉がそのゲージを回復するんですが、これも分離して今打ってゆっくりしながらあえて貯めるっていう。なるほど。It's a high level strat. Split the ships apart to slow down and get more time to shoot the gauge ball. どの敵に対してどの機体でいくかっていうことを考えるのにまず慣れるのが精一杯だと思うんですけど。I don't know if this counts as godlike play. Here comes the boss. There's a time limit on slowdown. It's pretty long, but it's like basic 30 seconds. It's on screen right now, it displays 10 seconds. You have a lot of time, but you're not invincible while you're slowed down. タイミングで分離できるんじゃないかとか、この機体にした方がいいんじゃないかっていうことを見つけていってもらえたらいいのかなって思いますね。だからこの全てを駆使しないとクリアできないっていう難易度にはなってないので、クリア自体は普通に楽しめるレベルで遊べるんじゃないかな。すごいありがたいです。私ちょっとシューティングが苦手なので。Actually, Kamiya-san was just talking about the difficulty. The base difficulty is not crazy. You know, wants people to be able to have fun and experience the story too in story mode. Once you get into the later difficulties, here you see the secret Phoenix formation. It's really powerful. It's a little OP, but I think in the higher difficulties, it might not be as easy to get. そこはもう熟練していく中で遊び方かなと思いますね。でも逆に言うとそういう人たちはもうなんぼでもこう深みのあるそうですね探せるかなと僕は思ってますね。あと今回もう一つ僕がなんていうか心がけた。So even if you're not a vet of the shoot 'em ups, you still have fun. There's plenty for people who are veterans. 今ボス倒しましたね。で先のステージに進んで死んでしまうと最悪の状態から始まってもう死んでいくしかないというゲームが結構あってバランスがちょっと難しかったりするんですね。でこのゲームは当然3機合体した状態で被弾すると1機また1機失っていくんですけど回復リカバリー自体はそんなに難しくないですし、でさっき言ったみたいにステージクリアしたらフォーメーションチップも右の He's talking about the balance. So in SOL CRESTA, if you get hit, you lose one of the ships. So if you have a shield, use a shield, not the whole thing. But your formation ships, your soul gauge, all that resets every stage. バランスよく遊べるっていうそういうことは心がけてますね。最後に敵のステージのコアを破壊してはいクリアです。And that was director Takanori Sato's godlike play. Tony Kanami-kuran. There's always a possibility. I can't commit to anything right now because I frankly don't know. But since this is RIP. 楽しみですね。参してみたことによってもう皆さんいろいろコメントいただいてますが。
まだステージありますからね。本当ですね。 Yeah, that was just stage 3. There's more 楽しみで stages. すね。はい。 Can't say じゃあ exactly how many more. そろそろですね、先ほどのポスターのプレゼントキャンペーンのまあ抽選に Yeah, there's a 移っていきたい shield. なと思うんで There's す a が couple shields. 抽選の準備どうでしょうか。 You can get a max of 5. I think because he was hitting all of the bonuses, he was getting a lot of shields. I think we are ready to announce. We're ready to announce the winners. As long as there's no technical difficulties, we won't have to delay ア this ーケードとコ announcement. ンシューマーの違い。そうですね。アーケードモードは本当にアーケードで遊んでるようなゲームで遊んでて、ドラマティックのコンシューマーのゲームってやっぱり家でこう時間かけて小生と遊べるっていう。まあなのでそうですね。ドラマティックモードってドラマが入ってるっていうだけじゃなくて、ちょっとステージのこう構成というか違いますか。ちょっと違っていて、 So, もう少しなんかこう aside from the dramatic mode also having a story, it is set up a little bit different. It's そうですね。 laid out different 何周も from 遊ぶっていう stages. のはアーケードモード。 Arcade mode is designed more for replayability as far as enemy layouts and difficulty and stuff. Dramatic mode is for you to experience the drum. あ、はい。じゃあ抽選の準備ができたということで、じゃあちょっと And we 移っていき are たいと思い finally ます。 ready to announce the で winners. 今ですね、皆さん応募フォームに記入いただいたニックネームとコメントを So い we た got だいており nicknames and ます。 comments. ちょっとコメントの方も、ね、ちょこちょこと見させていただきたいと思います。あ、ポスターの女性の方がお気に入りです。ルーネちゃんですルーネね。ちゃんですね。女性キャラまだいるよね。オペレーターの子がいる。高則一押しの。そう、僕大好き。好きなキャラにしてしまって。Talking about characters. One of the entry commenters said they liked Luna, who's on the poster. Director Sato was saying there's more characters. You got the little operator characters, which we haven't shown off yet. あ、ゲーム内に猫要素ないな。 These are not all the winners. ハムスターとハムちゃんとハム子と相性悪いかな。ほんまや。 So there's no cat elements in the game, but that's because you can't have a hamster. You can't have a cat and a hamster. フィ It's ギュアもという dangerous. 声もありますね。フィギュアいいですね。確かにかっこいいですよね、あの3体。俺の中で勝手に妄想してるのはキャラクターたちが別のなんかプラチナゲームに入ってる。 Representing the single moms who fight against the Baido Empire. Shout outs to our シュ type. ーティングタイトルが続いてほしい。ゲーセンで早く遊びたい。そうですね。まあシューティングゲーム、昔は本当にゲームセンターの花形だった時代が、まあ今だいぶもうゲームシーンもこう変わっちゃって。変わってますね。 So yeah, obviously back in the days, the golden days, the arcades, shoot 'em ups were the stars. That was the main attraction. あまり見たことがないですよね。ねえ、もう今ゲームセンター自体があんまりねゲーム遊ぶ。 I'm saying these days, not only do you not really see shooters that much in arcades, but the arcades themselves, even here in Japan, kind of fading out. 本当にね、いいゲームなんでぜひ遊んでほしいなと。まあムーンクレスタ、テラクレスタ遊んでないとソルクレスタ意味わかんないってことはないんですけど、遊んでたら絶対にこれ。 And saying, SOL CRESTA is a lot of fun. Hopes everybody tries it out. It's not like you need to know. You don't have to be familiar with Moon Cresta or SOL CRESTA or Terra Cresta to enjoy it. You can even go back after. You can see those common elements, the parts of the world, things that we carried on. テラクレスタもね、BGM いいんですよねこれが。日仏大好きっ子。はい、僕も日仏好きでしたね。 SOL CRESTA time. 普段シューティングゲームしませんが、 Love PlatinumGames. Love the artwork. Look forward to displaying it. I got you on the English. Good luck with the game. Thank you for all these comments, guys. I see a couple names I recognize. 嬉しいですね。 Need that level 6 poster. 記事販売のコメントもいただいてますね。 Yes, the supercomputer. その後見 It た runs 瞬間 on 震えましたといただいております。 Somebody is very moved by Rui's art. Platinum never loses luster. 何つぐらい来てんだこれ。すごいですね。結構ありますね。Ooh, there's a lot of comments. ルーナテストガール。 Luna best girl. Yeah, I mean, especially with Corona. I mean, arcades were always a very close
distance situation. 発 So, 売日も思えばもう but I think even more than anything like that, it's just phones, really. 社 Phones. 長なきゃ物騒な The コメント main demo やっ for a ぱ lot みんな of マストアップいらないんだ the よ arcades, just kind of aging out of it, you know. Whew. 本当にねゲーム作りってね本当楽しいなと思いながらね、楽しいもうマスですねトアップだけはもう本当に本当にな、うんもう本当なんだろう作っても楽しいからなやめたくない There he goes again, talking about his dislike of deadlines. But I mean, yeah, once you get going with making games and you're having 皆さんコ fun, メ you ン don't トあ want り to がとう stop. ございいました。やありがとうございましありがとうございた Thank you everyone for all the comments. I think we are getting では ready 今い to ただいた分を抽選ツールを使用して今からこちらの画面で抽選を行っていきたいと思います。でですね、ご応募いただいた際に入力いただいたニックネームが表示されるようになっておりますので、そちらの画面ご注目いただけたらと思います。 Okay, so we're gonna show you every part of it, copying the names, and we're gonna do some random choices. 大丈夫いける We haven't chosen. We're going to choose the winners now with あ this りがとうございます。 random lottery website. 当たった方はとてもラッキーですね。ではスタートをしていきましょうか。はいはい、では And there's 一人目 10. お願いし There's ます。 10 winners. スタートスタート。マホロさん。 Mahoro. おめでとうございます Yeah. So first one is Japanese では続 stream. いて2人目お願いします。 Number 2. あコメントお名前のところあ名前はいまほろさんおめでとうございありがとうごましたざいます。 Well, PT is still out there. 次いきはい、ますか2人目お願いします。 Okay. Winner number 2. フルー Fruits, ツジュース。 juice, チュ chew. チューシュ Two juice. All right. Winner number 2 is currently squeezing fruit juice. Fruit juice, chew, chew, chew. では3人目の方お願いします。 All right. ガチムチさん。 Gachi Muchi. ね、おめでとうございます。お前ら高田さんに変なこと言わないでほしいんだよねでは4人目の方お願いします。ソルソナさんおめでとうございます。 Soul Sona, first English language 2 winner. 人目の方お願いします。 10 posters, 10 posters. ベカイーさんおめでとうございます。 Deka おめでとう E. ございますでは6人目の方お願いします。マディさんマおめでディさんとうございます。おめでとうございますでは7人目の方お願いします。グレさんおめでとうございグレさんおめま。ですとうございます Okay. では8人目の方お願いします。 All right, next is number 8. ノクタンさんおめでとうござい Nocturne. ます。あと2人はい。では9人目の方お願いします。Michael Cope. ミシェルコートさん。ミシェルコートさん Michael, おめでとうご Michael. ざいます Michael Cope. 最後の1人最後の一人です。はいはい。ではお願いいたします。年度 Nendo 130. おめでとうございます。おめでとうございます I believe on the form there is an email ですね field. Please make sure. マホロさん、フルーツジュース、抽出中さん、ガチムチさん、 Make sure that you filled out the ソルソ email. ナさん、デカイさん、マディさん、グレさん、 If you ノクターン forgot さん your ミシェル email コートさん or 年度 fill out the wrong 133 email, 以上10名の方おめでとうございます。おめでとうございます go ahead and send
a tweet to the で English official ご当選 account, the された Platinum 方 Games へは account. 本日中にメ We'll ールを double お送り check させ that. ていただきますのでよろしく So お願いします congratulations to everybody that won. ポスター僕のサインは書かれ Again, て make sure that your email that you filled out on the form is correct. If it wasn't さら correct, 聞いてくださいね or if you need to change something, ではポスターはまあ発売 like I 日 said, 頃に go ahead and send a tweet to our お届けでき official たらな Platinum と Games 思っております English ので Twitter お待ち account. ください It'll probably be the まあ fastest 今 way 回ね to get 残 that 念 taken な care が of. ら外れちゃった方にもねそうですね。手に入るこうチャンスっていうのをね、そうですね用意したいそうですね。プラチナの販売サイトもありますし、そうですよね含めて、はい。はいいろいろ計画していけたらいい So, です of ね course, it's always possible that the poster will be made available on our Platinum Marketplace. これはありえないはい、そこはしっかりと販売を。はいはい。はい皆さんたくさんコメントいただきましてありがとうごあざいますりがとうございましたはいでは本日はですねソルクレスタ発売日決定会議の生放送をご覧いただきましてありがとうございましたありがとうございました So, again, thank you everyone for watching our release date ビ forum. デオメッセ Very ージ serious affair. サンステの初披露の盛りだくさんの内容となりました Got a lot of 最後に congratulatory 皆さんからですね messages. 一言いただければと思いますその前 Let's に have. ですね Uh-oh, ち wait ょ a っと minute. お見せしたいものがあるんですよ These Kamiya-san's got another surprise for everybody. あれ行きますか。はい、ちょっとね、あれお見せしたいものがあるんで、はい、これです。はい、 Oh, wait, what is this? What am I seeing? カメラに。縦画面モード縦画面モードですね。はい。はい、 Okay, so これ this ちょ is. っとアタッチメントは僕の私物はい。で、 Ah, so this is vertical mode on the Switch. This is Kamiya-san's own personal ちゃんと Joy-Con はい vertical これスイッチ controller ね use. まあその他のハードでもこうモニターをタズにしてもらえば、はいフル画面でこう遊べますんで、すごい So of course, on PlayStation and PC, you'll just have to kind of spin the monitor. 初めて But 見ますけど、はい。まあちょっと開発本当に順調だっていう。 portical vertical. I said portical. Portable vertical mode. はい、これが縦画面のレイアウトですね。 So, 見ていただいた横画面 you can see, maybe you can't see. The layout on vertical mode is a little bit different. You've got the soul gauge power-ups at the bottom, で、はい、スコア上にあって、 and the score. すいません。 It's a little bit hard to see. There's a simplified version of the formation chip はい。 HUD at the top. ここはモニターの広さをフルに使ってこう楽しめると思います。今やっぱ縦画面ってね、そうですね。やっぱり。シューティングのこう醍醐味だと思うんで。でちなみにこう上下UI が入ってることで、 You can get it close 真ん中のゲーム画面っていうのは4対3、3対4っていうのかな、を保ってるので、まあ当時のブラウン管の So this keeps the aspect ratio はい、ぜひ実機で of the old お楽しみください days. はい。 The 3-4. サプライズでした。知らない That was a surprise for everybody. なんかあれだなとなんか欲しいよね。これにしようか Even though Zombie didn't know that was coming. 体何を言わんとこうかな。手汗がもうすごいこと I can't live with ありが portable. とうございますすいませんではちょっと最後に皆さんから一言ずついただければと思います佐藤さん We から have a little closing word from 発 everyone. 売日もね、2月22日に決まってしまったんで、あと短い間ですけど、僕も全力全開で頑張らせていただくのでね、これからまたよろしく So お there's 願 only い a し little ま bit of す。 time left until the official release date, but we'll keep working hard and get it out. So thank you all. はい、発売日2月22日決まりました。まあ僕としてもやっと From 皆 Washisaka, さんの the 皆さん Eagle. の手元に届けられるということで本当に嬉しく思っております。 So really happy to finally be able to get this to everyone 順調ではあるんですけれども、 on 2/2/2022. きっちりと仕上げていきたいと思ってますので、もうしばらくだけお待ちください。よろしくお願いします。 So just hold out a little bit longer, and we'll be able to get you a wonderfully created Soul 今 CRESTA. 日ビデオメッセージいろいろいただいてなんかすごくねユーザーの皆さん Get some もちろん congratulatory いろんな videos 方 from から everyone. こう期待もいただいてる And of course, all of ということで the fans and viewers out 身 there, が引き締まるような思いだったんですけど thank you for your あの wonderful, lovely comments. まあ発売も決まりましたし1ヶ月を Release date's been set. 1 month. まあ皆さんねあと少しお待ちいただければ遊べると思いますの So で hang on just a little ぜ bit ひね longer. 期待しながら待ってて
いただきたいのと、期 And 待を裏切 please ることはないと。 look forward to こいつは at 言って least a ます。 SOL CRESTA. You will not be もちろ disappointed. んですとも Said if anything happens, it's はい Takanori's 今日は本 fault. 当にありがとうございました。 Taka in the back ありがとうござい there. ました神谷さんすいません締めの言葉を言っていただいたんですけど、なんとコメントのところにですね、テラクレスタがイリノイ州にあるゲームセンターにあるっていうコメントがいただいてたみたいで、 Oh, there's apparently a living Terra Cresta cabinet. じゃあみんなで家の一緒行きますか。 Enoshi, Japan. Like I don't even know where that is. じゃあぜひ今日この放送見ていて家の一緒行ける方はね。 Oh, Illinois. 近所の方は I'm sitting here listening to the Japanese. There's a Terra Cresta cabinet in Illinois somewhere, huh? I didn't even see はい、 that. ありがとうございました。発売日がとても楽しみになりま Is it in したね。 Chicago? でちょっと重ねてご案内させていただきたいんですけれども、視聴者プレゼントに当選された方へは本日中にメールをお送りしますので、必要事項を記入の上、 So just a little ご返信 a いただければと confirmation 思 on い the ます。 contest winners. コロナの影響 We're も gonna send you an email 書いてあるように動きにくい状 today 況が続いてい to ますが、 confirm. 必ずお送りいたしますので And as お待ち mentioned いただ before, け of ればと course, 思います。 because of Corona, there may be some shipping related difficulties, but we'll try to get those posters to everyone ありがとうございま as した。 fast as possible. 発売に決まりました So if you get an email from us, don't delete it. Check your spam folder. はい、こちらですね、決まりましたので、はい。 February 22nd, 2022. Oh, Galloping Ghost! Yeah, yeah, 2月もですね、生配信予定してますので、ぜひチャンネル登録をしていただければと思います。はい。はい。 yeah. Okay, so remember to like and subscribe. And we'll see you next time. Again, thanks everybody. Double check your emails for the contest. Make sure that you check your spam folder and don't delete. And if you need any additional information, hit us up either through the email or on Twitter, PlatinumGames, ENG. We are always looking. So thanks again, everybody. We'll see you next time. We'll probably be back again next month with some stuff. So keep watching. I love you all. It's always just a lot of fun rocking with you guys, so thanks. I see a lot of familiar names in the chat every time, so I appreciate you guys tuning in. Remember to please keep us on our toes, and we will try to bring you as much fun as possible. So let's all play Portical mode on Switch. Yeah, I'll see you next time.